Eric's Foreign Language Wonderland. Preliminary German Lessons. Lesson 19. Household Appliances. Section 19-1. Vocabulary List. Please repeat after me. Das Haushaltsgerät. Die Haushaltsgeräte. Die Waschmaschine. Der Trockner. Der Wäschetrockner. Der Kühlschrank. Der Gefrierschrank. Die Mikrowelle. Der Herd. Der Backofen. Der Toaster. Die Kaffeemaschine. Der Wasserkocher. Der Computer. Der Laptop. Die Tastatur. Das Tablett. Der Scanner. Der Kopierer. Das Faxgerät. Der Drucker. Der Staubsauger. Das Bügeleisen. Der Föhn. Das Glätteisen. Der Lockenstab. Der Rasierer. Der Fernseher. Voll. Wer. Schwer. Leicht. Kaufen. Brauchen. Next, we'll move on to section 19-2. Practice questions. See you in the next video.